Okay. Um, we want to start off with a land acknowledgement. Our group are coming from different locations today. We want to start by acknowledging that we are all speaking from traditional territories of many nations across Turtle Island. I'm currently in the unceded, unsurrendered, traditional shared territories of the Musqueam, Tsleil-Waututh, and Squamish peoples. We recognize Indigenous peoples' innate kinship beliefs when it comes to the land, especially because those beliefs are constantly challenged. We also must recognize that slavery happened on this land and that racism exists to this day. While we acknowledge stolen land, we also make a priority to recognize stolen people on stolen land. At some point today, we encourage you to take note of the land you're on, who the original peoples are of that land, and to acknowledge their stewardship of the land. You can find out which territory you're on by going on to nativeland.ca. Thanks, everyone. Next slide, please. Thank you, everyone, for being here today. Thank you, Alfred, for this land acknowledgement. Aujourd'hui, on aimerait vous inviter à visiter le site nativeland.ca, en fait, désolé, native-land.ca, afin de découvrir les territoires traditionnels sur lesquels vous habitez et vous familiariser avec la longue histoire de ces territoires. Okay, and we'll start off first with an introduction of our team before we get on to the agenda and the meat of today's session. Hello, my name is Melanie. I'm the Senior Director at Warner Brothers Discovery. My pronouns are she, her. I'm Indigenous. I'm wearing a dark gray turtleneck and glasses and have brown hair and a ponytail. I'm against a white wall with a couple pieces of framed art behind me. Hi, everyone. My name is Angela Moritsugu. My pronouns are she, her. I'm the Director of Talent Development Programs at the Canadian Academy. I am an Asian woman with short wavy hair and a denim collared shirt in a home office with some bulletin boards behind me. Hello, everyone. I'm Jara Kanate. I work with Warner Brothers Discovery. My pronouns are she, her, elle. I am a Black woman with braids and a ponytail. I wear a shirt with flowers on it, and I am standing in front of a blue wall. Hi, everyone. I'm Nancy. I'm the Manager of Talent Development Programs at the Canadian Academy. I use she, her pronouns. I am an Asian woman with long dark hair. I'm wearing a gray hoodie. And behind me is a couple bookcases. And hi, everyone. Again, my name is Alfred Matining. I am the program consultant for the above the line programs for Warner Brothers Discovery. My pronouns are he, him. I am an Asian male wearing a navy blue sweater, sitting in a very eclectic living room with artwork. All right, if we can get into the next slide, please. So just to talk through with everyone before we get started, I'm just going to talk through the info session today. Our info session today is facilitated in French, as you folks have been seeing, but also we currently have an ASL interpreter as well. So we did the welcome already, and I'm going to do the housekeeping in just a little bit. So the meat of today's session is we're going to be talking about the Writers Program Overview, which will be facilitated by Angela. We'll talk about the Directors Program, facilitated by Mel. We'll talk about program eligibility, how to apply, adjudication, some key dates. And then the meat of this, like the large part of this session, is really going to be Q&A from you folks. Take it away, Jara.
Yes. Donc aujourd'hui, évidemment, on a déjà fait la part de l'introduction. On va partager quelques informations utiles concernant le déroulement de la séance d'un point de vue technique si vous voulez poser des questions. Ensuite, on aura un aperçu du programme pour scénaristes. Par la suite, un aperçu du programme pour réalisateurs, réalisatrices. Ensuite, on parlera des critères d'admissibilité pour les programmes. On vous dira comment poser votre candidature. Par la suite, on parlera de l'évaluation, des dates clés et il y aura une portion à la fin pour les questions que vous pourriez avoir. And with regards to some housekeeping, if I can get the next slide, please. When it's time for the Q&A, please submit any questions you have in the Q&A in either English or French. Questions will be answered in the language that they are asked. S'il vous plaît, posez toutes vos questions dans la section Q&A en anglais ou en français. On répondra à vos questions dans la langue dans laquelle la question a été posée. Both English and French translations of questions asked in the sessions will be added to the frequently asked questions section in the Academy.ca website. Des traductions de toutes les questions posées aujourd'hui seront ajoutées à notre foire aux questions sur le site web de l'Académie, academy en anglais.ca. And after this session, if you have additional questions, please don't hesitate to contact us via email as well. Après la session d'aujourd'hui, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. All right, and then first off now to talk about the writers program is going to be Angela. Go ahead, Angela. Thanks, Alfred. I don't know if we can switch up the spotlight. Give me one sec. Thank you. Yeah, hi everyone. Thanks so much for joining us today. This will be the fourth year of our writers program, which aims to aid in the professional development of up to 10 experienced Canadian writers from underrepresented communities who are seeking to advance their careers, specifically in episodic television. Donc aujourd'hui, on va vous parler du programme pour scénaristes qui en est à sa 4e année. Le programme recrutera jusqu'à 10 personnes qui veulent avancer leur carrière dans le milieu de la scénarisation pour des séries télévisées. The program will run from August of this year until January of next year. Le programme aura lieu à partir du mois d'août 2024 jusqu'au mois de janvier 2025. Speaker sessions and learning modules, including individual meetings with story mentors, will take place online, and topics could include the business of writing, pitching, working with an agent, and other subjects based on the needs of the cohort. Donc, pour toute la durée du programme, les séances auront lieu en ligne. Donc, les sujets peuvent inclure des thèmes par rapport à la scénarisation. These sessions will be led by industry executives and creators in English. However, applications can be sent and projects can be delivered in either English or French. Donc, toutes les sessions auront lieu se donneront en anglais, mais tout ce qui concerne votre soumission au programme peut être soumis en français ou en anglais. Donc, scénario, vos vidéos pour les scènes que vous devez soumettre peuvent être remises en anglais. If you have any accessibility needs for either the application process or anticipated during the program, please don't hesitate to reach out and we will accommodate you to the best of our ability. Si vous avez besoin d'accommodement au niveau de la langue ou pour l'accessibilité, n'hésitez pas à nous contacter, puis on s'assurera de vous aider. And ultimately, the 6-month writers program will focus on the development of a series pilot and related materials. Donc, le programme qui aura lieu sur 6 mois vous aidera dans votre processus de développement d'un pilote de télévision. Great. We can head to the next slide, which will be led by Mel.
The Directors Program is a talent roster initiative focused on Canadian directors from underrepresented communities. This is for folks who have been proactively taking steps to direct episodic television series in any genre. And this is our third year, and we will have up to 10 participants. Donc, le programme pour réalisateurs, réalisatrices en est à sa troisième année. Puis, il s'adresse aux personnes qui ont déjà eu plusieurs années d'expérience à leur actif et qui veulent développer leurs compétences dans le milieu de la réalisation d'épisodes de télévision. Le programme recrutera jusqu'à 10 personnes. The directors will be on the talent roster from July 2024 to the end of June 2025. Donc, les réalisateurs et réalisatrices du programme feront partie de notre portfolio de talents à partir du mois de juillet 2024, au début du programme, jusqu'à la fin du programme en juin 2025. This program will provide participants with virtual models that will aid in community building, mentorship, and through industry leaders will have access to invaluable industry knowledge from television executives and creators. Donc, les sessions pour ce programme auront toutes lieu en ligne, puis les sessions vous aideront à développer des compétences interpersonnelles en lien avec la profession. Applications can be submitted in English or French, but the program sessions and communication are solely in English, and placements will be made in English-dominant environments. In addition to that, we will meet any accessibility adjustments required for you to access these programs. Donc, vous pouvez soumettre votre candidature en anglais ou en français, comme tout le matériel qui est requis pour compléter votre candidature. Cela dit, toutes les communications durant le programme seront faites en anglais. La plupart des séances aussi seront en anglais. Mais encore une fois, si vous avez besoin d'accommodement pour la durée du programme, que ce soit par rapport à la langue ou pour l'accessibilité, on s'assurera de vous fournir les ressources nécessaires. With that, we can go to the next slide, which I believe is presented by... It's me again. It's you again. Great. Thanks, Mel. Yeah, let's talk about program eligibility. In terms of who can apply, again, the program is intended to support Canadian creators from underrepresented communities, specifically Indigenous creators, Black creators, creators of color, creators with disabilities, creators belonging to the 2S LGBTQIA+ community, and French-speaking members of these groups. Ces programmes sont conçus pour les scénaristes et les réalisateurs, réalisatrices issus de communautés sous-représentées, dont les personnes autochtones, noires, racisées, les personnes en situation de handicap, celles appartenant à la communauté 2S LGBTQIA+, et les membres francophones des communautés surmentionnées. I know Mel and I just went over this, but once again, applications to the program and writers' projects developed within the program can be in either English or French. However, our team will be sending communications to the cohort in English, and directors' placements will be in English-dominant environments, and the guest speaker sessions will also be held in English, so participants will need to be able to communicate in English over the course of the program. Donc, ça a déjà été mentionné auparavant, mais la documentation soumise et les scénarios peuvent être en anglais ou en français, mais les séances et les communications tout au long du programme se feront uniquement en anglais. Puis ça, je ne l'avais pas mentionné plus tôt, mais les stages qui se dérouleront, les stages pour le programme de réalisateurs et réalisatrices se dérouleront surtout dans des environnements majoritairement anglophones. And participants do need to be citizens or permanent residents of Canada and 19 years of age or older, including having a social insurance number or registered Canadian tax number. Donc, les participants doivent être des citoyens, citoyennes canadiennes ou des résidentes permanentes du Canada.
Évidemment, vous devez être en mesure de travailler ici, donc vous devez avoir un numéro d'assurance sociale ou un numéro d'impôt canadien enregistré. Vous devez aussi être âgé de plus de 19 ans. And we can go to the next slide. Great, thank you. So just a reminder that these programs are not for total beginners or folks looking to start learning about screenwriting or directing. These are more like accelerator programs for experienced writers and directors. So we do ask that writer applicants have a minimum of 2 written by credits of produced works, which can be in a variety of mediums or the equivalent professional writing experience. Donc, par rapport au programme pour scénaristes, il faut souligner que ce sont pas c'est pas un programme qui est destiné aux débutants. Le programme se veut un genre d'accélérateur de talent, donc il faut que les participants aient quand même un tant soit peu d'expérience. Par contre, on est quand même flexible sur la nature de l'expérience reconnue. Donc, si vous avez de l'expérience professionnelle en écriture, théâtre par exemple, ou 2 mentions écrit par au générique d'une œuvre de télévision, d'animation, de cinéma ou de jeux vidéo, vous pourriez être accepté. Similarly, director applicants need a minimum of 2 directed by credits of produced works, which can also be in a variety of formats or the equivalent professional directing experience. De façon similaire, les réalisatrices sélectionnés devront avoir 2 mentions réalisées par au générique d'une œuvre de télévision, de cinéma. Vous voyez tous les médiums mentionnés ici, médias immersifs, d'animation, ou avoir de l'expérience professionnelle équivalente en réalisation. And directors also must have the experience and ability to complete all typical directing duties, including but not limited to interpreting scripts, conferring with showrunners and other key stakeholders to ensure the vision of a series is maintained and executed, clearly communicating to actors the approach, characterization, and movement needed for each scene in such a way that rehearsals and takes are minimized, planning details such as framing and camera movement, and otherwise directing the activities of the cast and technical crew during all stages of production. Donc, évidemment, on recherche aussi certaines compétences chez les réalisateurs et réalisatrices qui seront sélectionnés. Vous devrez être en mesure d'effectuer les tâches liées à la réalisation sur un plateau. Donc, toutes les tâches pendant la préparation, la production, la post-production. Vous devriez être en mesure d'interagir avec toutes les parties prenantes sur un plateau, d'interpréter un scénario. Donc, on regardera tout ça en évaluant vos références et votre expérience. And I'm going to hand it off to Nancy. Thanks so much. We'll be talking about how to apply for the programs this year. So every year we ask that you complete your application through our online portal. You need to have a Google account to use this portal. But good news, no application fees for these programs. Donc, maintenant, on va parler de la façon dont vous pouvez poser votre candidature. Vous devriez remplir votre demande à travers notre portail en ligne, donc sur le site de l'Académie. Si vous ne l'avez pas sous la main, on pourra le partager à la fin. Il faut absolument avoir un compte Google pour pouvoir utiliser les portails d'application. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun frais d'inscription ou d'application, du moins, pour les programmes. The application checklist for both programs will include a 500-word artist statement. Chara, I don't know if you want to. Oui. Let's ping on this. Donc, la liste des éléments à fournir pour chacun des programmes inclut une description de votre démarche artistique d'un maximum de 500 mots. 150-word max professional bio. 150 mots maximum pour une biographie professionnelle. Some answers to questions related to your self-identification. These are all voluntary, to your industry experience, and to your career goals. Ensuite, il faudra aussi fournir une communication volontaire de renseignements personnels. Volontaire est le mot-clé ici. Informations sur votre expérience professionnelle et sur vos objectifs de carrière. And of course, your CV or your resume. Et finalement, votre CV.
Specifically for the writers program, we're going to ask for a sample script. This can be a 1 hour scripted television sample. It can be a half hour or one narrative feature film. Spécifiquement pour le programme pour scénaristes, on aura besoin d'un exemple de scénario. Ça peut être pour un épisode de 30 minutes ou d'1 heure, ou bien pour un long métrage. We also want to know about your pilot to develop. This is the project you'll work on in the program. It can be at any stage, but should not have a co-writer attached and should not be currently optioned. This can't be the same project as your sample script. Vous devrez aussi nous fournir un pilote, ce que vous aimeriez développer. Le projet peut être à n'importe quel stade de développement, mais il ne doit pas être sous contrat. Il ne doit pas déjà avoir été optionné par un studio et il ne peut pas y avoir de co-scénariste. Vous devez être le seul auteur. Le projet doit être différent de celui de l'exemple de scénario. And you'll sign a submission release form for the materials you submit. Et puis finalement, vous devrez signer un formulaire d'autorisation pour l'exploitation en quelque sorte du matériel que vous soumettrez pendant le programme, qui reste quand même sous votre... ça reste votre IP. Perfect. For the director's side, we're asking for 2 references. One of them is going to be a reference letter, and one is just a name. OK. Pour le programme pour réalisateur-réalisatrice, on aura besoin de 2 références. La première sera juste un nom, le nom d'une personne qui peut vous recommander. Et puis la seconde serait une lettre. And we're also asking for visual support materials from you. So this is going to be video links to 2 scenes that you have directed. Each must be no longer than 5 minutes. And we are asking for a brief statement with video time codes telling us why you chose that scene. Donc, on aura aussi besoin de matériel visuel. Donc, vous devrez envoyer les liens de 2 vidéos, 2 scènes que vous avez dirigées. Les scènes doivent être d'au plus 5 minutes, puis vous devez nous expliquer brièvement pourquoi vous avez choisi chacune d'elles. On vous demande aussi d'ajouter les codes temporels des moments que vous aimeriez mettre en lumière. All right, I believe on the next slide, we're moving to Alfred. Hey, folks. I don't, oh, there you go. I didn't know how to put myself back onto Spotlight there. So with our adjudication process, the selection criteria for the committees could include mastery of craft, strength of experience, drive for global success, value to directing community for the directors program, and specifically for the writers program, authentic perspective and strong creative vision. Donc, les critères de sélection que les comités d'évaluation prendront en considération incluent notamment, sans s'y limiter, la maîtrise du métier, la solidité de l'expérience, l'envie de connaître un succès mondial, la contribution à la communauté de réalisateurs-réalisatrices pour le programme, évidemment, de réalisateurs-réalisatrices, et puis finalement, l'authenticité du regard et la force de la vision créative pour les scénaristes. And finally, before we throw to you folks, we have key dates for this year of the programs. So applications for the director's program will close February 26th at 5 p.m. local time. And for the writers, on March 22nd at 5 p.m. local time. Donc, concernant la date limite de réception des candidatures, le programme pour réalisateurs-réalisatrices a une date limite du 26 février à 5 heures, heure locale, donc l'heure de peu importe où vous habitez, Pacifique ou heure de l'Est. Puis pour les scénaristes, la date limite est le 22 mars à 5 heures, encore une fois, heure locale. Program interviews will take place in April for the directors and July for the writers. Les entrevues pour le programme pour réalisateurs-réalisatrices auront lieu en avril, puis celles pour le programme pour scénaristes auront lieu en juillet. We hope to let you know about final decisions in May for the directors
and August for the writers. Les décisions définitives seront prises et communiquées en mai pour le programme pour réalisateurs, réalisatrices, puis en août pour le programme pour scénaristes. And programs starts in June for the directors and August for the writers. Les programmes commenceront en juin pour le programme pour réalisateurs, réalisatrices et en août pour le programme pour scénaristes. And we have our contact information up on the screen for you now. If you have any comments or questions related to the guidelines, your application, if you have portal questions, please contact us at programs@academy.ca. Donc maintenant, on a nos coordonnées affichées à l'écran. Si vous avez des questions, des commentaires sur les directives du programme, sur le contenu de votre demande ou si vous rencontrez des difficultés techniques sur le portail, sur l'un ou l'autre des portails de soumission, vous pouvez nous contacter au programs@academy.ca en anglais. We will throw to your questions very soon, but we wanted to add a note before we did that. Can I call on you, Mel, to say a couple words? Sure. And I think we can also use this time to maybe tackle some of the questions. I think a few of us have been answering them live. But I think the biggest point is specifically I'm gonna about the writers interrupt you, program. Mel. Sorry, I'm going to interrupt you. Can you spotlight? Yeah. Oh, thanks. You can go ahead. Oh. That's okay. No, I was just saying, just wanted to say something about the writers program, but then I think we'll dovetail from that into answering some of the questions live. We've been trying to answer a few of them as they've come up. Donc, Mélanie va parler un peu d'une particularité pour le programme pour scénaristes, mais après, on va être en mesure de répondre à vos questions auxquelles on a déjà commencé à répondre apparemment dans le Q&A. So the writers program, it has come up a lot in terms of the possibilities with the program. I think as Canadians, we typically write wearing more than one hat. So we're looking at it from a writer's perspective. We might also be looking at it as a director, but we can't help but look at it with a producer in terms of what's its feasibility in the marketplace. Donc, par rapport au programme pour scénaristes, encore une fois, Mélanie aimerait juste clarifier quelque chose par rapport aux attentes à avoir pour le programme. On comprend en fait que en tant que scénariste, souvent dans l'industrie, vous portez plusieurs chapeaux, vous êtes réalisateur, vous êtes producteur et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser en tant que producteur aux avenues possibles pour le travail que vous pondez. And I like that about the Canadian market, that we can do all those things. But really, the purpose of the writers program is to only be a writer, in that we need to change people's mind about what the writing community is in Canada. And we ask people to write bigger than they've written before. And we ask them to park those parts of their thinking process and really just lean into the writing. Donc, on aime le fait que les créateurs ici peuvent porter plusieurs chapeaux, mais dans le cadre de ce programme, on essaie vraiment de se concentrer sur le rôle de scénariste, puis de vous pousser à écrire des histoires innovantes pour changer un peu la perception à l'international de ce qu'est une histoire canadienne, pour vous encourager à écrire des histoires originales qui sortent du cadre de ce qu'on attend peut-être de vous, de ce que ceux qui financent les projets au Canada attendent de vous. Donc, on vous demanderait durant le programme de laisser de côté ce chapeau de producteur et de vous concentrer sur votre art. As much as I would love the projects that we develop in this program to be greenlit, further developed, that is ultimately not the number one goal. The number one goal, I would say, is that they read these and you really get people to turn their head and look at Canada in a different way. And
hopefully that triggers them to be more interested in the other things you've written where you have worn those other hats. It definitely sounds counterintuitive than I think a lot of Canadian writers operate. When writers are in the program, it's definitely something that is an adjustment. So I felt it important to mention at this stage. Damn, you have long sentences. But okay, so évidemment, évidemment, notre rêve, c'est que ces projets soient soit, disons, reconnus par l'industrie, que les projets, on leur donne le feu vert pour qu'ils soient développés plus longuement avec la compagnie ou d'autres productions. Mais ultimement, ce n'est pas le but du programme. Le but du programme, c'est vraiment de développer des histoires originales qui feront tourner les têtes des cadres auxquels on distribue vos projets pour que ça leur donne envie d'investir davantage dans les talents canadiens, de développer plus d'histoires canadiennes et de jeter un coup d'œil au reste de votre portfolio parce qu'évidemment, on leur montre le projet que vous développez dans le cadre du programme, mais le but, c'est aussi de les amener à vouloir travailler avec vous sur vos autres projets. Donc, Mélanie a senti qu'il fallait mentionner ça parce que c'est toujours un élément à ajuster pour les participants au courant du programme. Ils pensent beaucoup en termes de production, ils pensent à la ligne d'arrivée, mais on veut vraiment que les participants du programme se concentrent sur leur processus créatif. Puis évidemment, l'espoir dans tout ça, c'est que ça donne encore plus envie à toutes les productions à travers le monde je veux dire, chez WBD ou d'autres compagnies, de travailler davantage avec vous. Donc, Mélanie sentait que c'était important de mentionner cet élément-là. That's great. I'm going to just jump in and answer a few, and I encourage, other members of the working group here to do the same. The first that has come up quite a bit in the Q&A box is, do short films count? Yes. Whether it be for the director's program, you want to pull a scene, you can definitely do that. For the writer's program, if you only have produced short films, yes, we will take them. I always say, if you feel your experience is on the more experienced or junior side, please still apply. Don't say no to yourself. Let us review and see where you fall in. It also helps us understand who is working out there and how they're working. Maybe I can give a quick... You can truncate it. Yeah. La partie la plus importante de ce que Mélanie a mentionné, selon moi, c'est que peu importe votre niveau d'expérience, vous devriez poser votre candidature. C'est sûr que durant la présentation, on a mentionné que le programme est surtout conçu, disons, pour les personnes avec un peu plus d'expérience, mais n'ayez pas de doute par rapport à votre expérience, même si je viens de répondre à une question qui demandait est-ce que le théâtre est accepté. C'est tout à fait accepté parce qu'on comprend que les réalités de l'industrie canadienne font en sorte que les opportunités ne sont pas forcément multiples, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'expérience. Donc, on vous encourage à postuler, peu importe le niveau d'expérience que vous pensez avoir, parce que ça nous aide aussi à avoir une meilleure idée de l'endroit où se situent les créateurs qui posent leur candidature au programme. Donc, le message clé à retenir, c'est poser votre candidature, peu importe. There's a question about misrepresentation. What is the process for us to confirm indigeneity? Nancy, did you want to jump in on that? Would you like me to? Sure. I mean, I feel like we luckily haven't been in a position where we've run through the full process yet, but it is
we're very diligent about working with the communities that the applicant puts on their application. We are looking for specificity of your indigeneity, and if and that community is small, so we do investigate it if a person is close to being in our cohort, and we luckily have not been in a place where it's been no because of that. So hopefully that's your question and you're not concerned about getting caught. Donc, très brièvement, la personne demandait de quelle façon le programme contrôlait en quelque sorte, s'assurait qu'il n'y ait pas de mauvaise représentation ou de fausse représentation du moins de l'identité. Dans le cas de la question, c'est surtout sur l'identité autochtone, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres potentiellement en communauté, mais particulièrement pour la communauté autochtone. Nancy a mentionné qu'on travaille conjointement avec des partenaires du milieu culturel, différentes organisations de l'industrie pour s'assurer de enquêter, si on veut, sur les candidats qui soumettent leur candidature au programme pour nous assurer que ce ne soit pas un problème. On n'a jamais eu de problème à ce niveau, donc on n'a jamais poussé le processus jusqu'à très profondément. On compte beaucoup sur l'honnêteté, évidemment, des personnes qui soumettent leur candidature. Puis je veux dire, ouais, on essaie de suivre, disons, le cheminement professionnel des créateurs qui soumettent leur candidature, puis on s'assure de voir si ça a été constant, disons, dans la présentation qu'ils faisaient d'eux-mêmes. Donc, c'est juste un peu logique. Biographie et tout. I can say too, in terms of confirming eligibility outside of the Indigenous community, to Nancy's point, we are very diligent, but the final phase of the program is an interview. So we do also, if there's any concerns, would speak to it in that space. We've not found ourselves in that position yet. But we would definitely try to navigate it directly with the in-person if we got there, and to just be very sensitive because we know how delicate it can be. Oui, Mélanie a ajouté évidemment que la dernière étape du processus, c'est une entrevue. Donc, si on avait des doutes qui auraient pu être émis par d'autres personnes ou des éléments du genre à mentionner, ça se situerait sûrement au stade de l'entrevue. Mais on sait que ça peut être sensible, les questions d'identité. Donc, on compte sur l'honnêteté de tout le monde, évidemment. Puis, ouais, la bonne foi de tout le monde, tout simplement. Just to add to the selection process and the application and the adjudication, we have a question here. How many applications did you get last year, and what is the process of selection like? For example, do you have screeners, readers looking at the candidate application, or do we review them all ourselves? Jared, do you want to just say that and then I'll answer it? Sure. Donc, la question, c'était par rapport au processus d'évaluation. Combien de candidatures on a eu l'an dernier? Comment les candidatures sont traitées? Donc, je vais laisser Mélanie répondre, puis ensuite. So our adjudication process is pretty intensive. We do utilize Coverfly, which is a company based out of the US. We utilize their readers, and the readers are all from underrepresented communities. Donc, en fait, on fait appel au service de Coverfly, qui est une entreprise américaine, pour passer en revue les différentes candidatures. Puis, en fait, on fait appel à leurs lecteurs qui font partie de communautés historiquement surreprésentées à l'écran pour vous évaluer. Donc, vous êtes un peu évalué par des pairs. Mais pas un peu, vous êtes évalué par des pairs. And once Coverfly, so for this year, we're committing to at least 3 readers from Coverfly per application with the writers program.
Donc, cette année, pour le programme pour scénariste, il y a au moins 3 lecteurs qui vont s'attarder à chaque candidature. Which they will then score. And from that scoring process, we basically take a long list that we then move to our second external jury, which is made up of industry leaders. Donc, en fait, Coverfly va attribuer un pointage à toutes les candidatures. Une fois que ça sera fait, il y a une courte liste, si on veut, qui sera transmise à un autre comité externe d'évaluation. Puis ce comité-là est formé de cadres et créateurs de l'industrie. Puis à partir de là, l'évaluation finale aura lieu, puis la sélection finale aussi. And once the external jury has scored, we then shortlist to the interview list, which our team will then conduct the video interviews. And then from that, we choose the final cohort participants. J'ai menti. Donc, une fois que le communauté, pourquoi je dis communauté? Le comité externe aura choisi leur propre candidat. Ces candidats-là se rendront à l'entrevue. Puis c'est après, évidemment, l'étape de l'entrevue que la cohorte finale sera sélectionnée. I don't know if you're muted, Mel, but I will say this addresses a couple of the questions in our Q&A to, questions of, do the clips as a director, do they need to come from different materials? What kind of genre should you be writing to as a writer? We generally encourage all applicants to submit what they feel is their strongest material. So we're not looking for specific genres in your visual support materials or in your sample scripts. Tell us what you think makes you stand out as a writer, as a director, and generally we encourage you to use that material. Sorry, Mel, was there something? Oh, or Jara. La question était par rapport au matériel à soumettre pour les réalisateurs, réalisatrices. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous encourage à soumettre le matériel qui, selon vous, est le plus fort, qui met le plus en valeur votre travail. Donc, il n'y a pas de préférence par rapport au genre ou quoi que ce soit. On vous encourage tout simplement à envoyer le travail dont vous êtes le plus fier. I think it's important to mention that we're not looking for specific scripts because the emphasis of the evaluation is on your ability to write for the screen. It's really about craft. You do put a project that you want to develop in your application, but if you get in the program, you can always change it. Often we encourage people to really think about what's the one little darling that they want to spend time on, and I think they end up changing their mind. So really, further to Nancy's point, just send in your best piece of work that shows that you know how to write for TV. Donc, Mélanie est juste tout à fait d'accord avec Nancy. Par rapport aux scénaristes, parce que j'ai surtout parlé des réalisateurs, réalisatrices plutôt. Pour les scénaristes, on vous encourage à envoyer n'importe quel script qui démontre votre capacité à écrire pour l'écran. Il n'y a pas... Quand on vous évalue dans les différentes rondes d'évaluation, on se concentre surtout sur vos compétences en écriture, sur vos habiletés. Donc, il n'y a pas de... Désolée, j'ai été déconcentrée par le changement de configuration ici d'écran. Mais oui, vous pouvez envoyer n'importe quel travail qui vous semble le plus fort. Puis, Mélanie a ajouté que même si on vous demande de soumettre le projet sur lequel vous aimeriez le plus travailler durant la période de soumission de candidature, parfois il y a des talents qui choisissent de changer de projet au début du programme. Et c'est correct aussi, mais on vous invite vraiment à réfléchir longuement au travail au script sur lequel vous aimeriez travailler durant le programme. For the samples submitted through the writers program,
It can be original or it can be a spec script. OK, donc pour l'exemple de scénario soumis dans votre candidature, ça peut être un scénario original ou ça peut être un script, un spec script qui est une inspiration d'une histoire qui existe déjà. We don't provide feedback on all of the applicants, but when you get your notice of whether or not you're going through to the next round, there is an email there should you have any follow-up questions. Donc, une fois que vous aurez soumis votre candidature et qu'on en sera au stade de vous dire si vous passez ou non à la prochaine étape, on va pas envoyer de commentaires à tout le monde. Par contre, dans le courriel qui vous avisera du statut de votre candidature, il y aura une adresse courriel si jamais vous voulez poser des questions sur la décision qui a été prise. Oh, sorry, go ahead. I thought you were finished. Go ahead. In terms of who would write letters of reference for directors, it's basically anybody who can vouch for your ability to direct scripted or live action scenes, live action projects. Oui, donc pour la lettre de référence, on vous encourage à vous tourner vers quelqu'un qui peut attester de votre capacité, soit à écrire ou à réaliser pour des projets scriptés ou non scriptés. Okay, we have some questions regarding the program's remuneration. So for both writers and directors program, each participant that's successful in making into their cohort will receive a sum total of 60,000 Canadian. Donc, il y avait une question sur la rémunération. Puis, si vous êtes accepté dans l'un ou l'autre de nos programmes, vous aurez une rémunération de 60 000 canadiens. We Sorry. have received a question about directing in the nonfiction or factual documentary space. That is absolutely something that we have been thinking about, but is not part of this current year. But it is definitely top of mind to consider that for future programs. I'm sorry, I was totally reading the questions in the chat. That's okay. It's about that we don't have we are currently not focusing on documentary directors or unscripted directors. OK. Donc, pour cette année, si vous êtes dans l'espace, dans le domaine du documentaire ou du non-scripté, ce sera pas le focus, si on veut, du programme cette année. I was just going to speak to a couple of themes that I'm seeing come up in the questions, one of which is basically, does your project you want to develop need to be about anything in particular, or anything specifically Canadian? So just want to reiterate that this is a writer's program that is meant to give you the opportunity to expand what it is that you're trying to be as a writer and work on something really exciting. So we don't require it to be a Canadian story. Do what you want to do. Donc, en fait, c'est juste un rappel qu'il n'y a pas de contraintes, si on veut, dans la nature de l'histoire que vous voulez soumettre pour les scénaristes. On ne veut pas que vous pensiez avec la boîte ou le cadre ou les restrictions habituelles d'un contenu canadien. C'est pas obligé d'être un contenu canadien. On vous encourage à écrire une histoire originale ou à présenter le projet d'une histoire originale que vous aimeriez développer sans tenir compte de ces restrictions-là. I will also say, sorry, really quickly, Mel, sorry, that I know there are different elements required for the writers and the directors program. We encourage you early on in your application period to just log into the portal and take a look at what the applications require. And then come back to us if you have any questions. Always email. Thank you. Donc, encore une fois, une question par rapport aux critères et au matériel requis
qui doit être soumis pour votre candidature, on vous encourage à aller sur le portail ou les portails d'application, de regarder ce qui est requis, puis de nous contacter si vous avez des questions. We did get a question if we are open to receiving animation. Not for the director's program, for the writer's program, we've never actually received an animation script. And for that reason, I would say apply with it. I'd be interested to see what we could do if it was one that rose to the top. Donc, il y a une question, il y a quelqu'un qui voulait savoir si vous pouvez soumettre pour le programme pour scénariste, un script pour l'animation, en animation. Puis Mélanie a répondu qu'on n'a jamais reçu un script pour un projet d'animation, mais qu'on vous encourage à le soumettre si vous en avez un, parce que ce serait intéressant de travailler avec pour un tel projet. There's a question about what counts as equivalent writing experience, and we are open to a lot of different writing experience, whether you were in a support role for a showrunner or a writer's room, or you were in an adjacent industry like writing for commercials or a playwright. Or I think if you were writing short format stuff. Donc, c'était une question concernant le type d'expérience qui est reconnu. En fait, on est très flexible. Donc, si vous avez travaillé, par exemple, dans un rôle de soutien sur une production, dans une salle de scénariste, si vous avez soutenu un auteur, directeur, producteur, showrunner, pas de traduction exacte. Donc, si vous avez fait ça ou si vous avez travaillé pour, si vous avez écrit pour la pub ou si vous avez écrit pour le théâtre, ce sont toutes des expériences qui sont reconnues dans le cadre de ce programme, tout comme tout ce que vous pourriez avoir écrit pour des courts-métrages ou des formats plus petits, moins longs qu'une émission de télévision. Tout peut être accepté, donc posez votre candidature. We will take applicants that are outside, that are working outside of Canada. However, the placements for the director's program will be in Canada, and you have to be a Canadian citizen and you have to have a Canadian bank account. Donc, on peut considérer les candidatures de personnes qui vivent présentement à l'extérieur du Canada. Par contre, pour le programme pour réalisateurs et réalisatrices en particulier, tous les stages se dérouleront au Canada. Vous devez avoir un compte en banque canadien si vous voulez travailler ici. Puis, vous devez être voyons, citizen. Vous devez être résident citoyen canadien pour faire partie du programme. We have another question regarding the comment of writing bigger. Does this extend to our submissions? Should we only submit the sort of samples where we really thought big? Is there any particular type of sample you would prefer to see come through as part of our submissions? The answer is there is no. You should submit with your most solid sample that exemplifies that you can write for TV, that you can write for the screen. Somebody could submit with a Murdoch Mysteries spec if they wanted to. It's really about can you write for television? OK, donc on réitère que pour le matériel à soumettre, il n'y a pas de préférence sur le genre. On veut juste du matériel qui démontre que vous êtes en mesure d'écrire pour la télévision. And so I'm Sorry, just go ahead. being Alfred. mindful of time. We are getting quite a bit of questions being sent to us. But being mindful of time, what our team is going to continue to do is answer these questions, and we will post them on our FAQs on the Academy website. Should I answer a couple of more until we are at time? Yeah, maybe we can answer two more.
Sure. Is there an application evaluation rubric? Because the adjudication is so many steps, there isn't a single rubric. That is why we have elements in the guidelines that tell you what we're measuring up against. OK, donc il y a une question concernant la rubrique d'évaluation. Est-ce qu'il y a comme une grille de pointage, peu importe, disponible? Puisqu'il y a plusieurs rondes d'évaluation, l'information n'est pas fournie sous ce format-là. Par contre, en ligne, vous trouverez dans les directives pour chacun des programmes des indications concernant ce qui est recherché puis ce qui est évalué. Directors do not need to submit a project or script to develop in the program. It is a roster program, so they are not generating anything. Pour les réalisateurs, réalisatrices, vous n'avez pas à soumettre un exemple de scénario ou quoi que ce soit parce que c'est un programme qui se concentre sur une liste de talents qui fera des stages. Il n'y a pas de produit en quelque sorte généré dans le cadre de ce programme. Is there an option to attach a working draft of the pilot we'd like to develop? No, there isn't. The pilot is such a small part of the equation because we do anticipate that some folks may want to change it. We are evaluating on your ability to write for the screen and just the craft of writing. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre une ébauche de pilote ou quoi que ce soit dans votre candidature parce qu'on évalue surtout votre capacité à écrire, vos talents en écriture. C'est pas obligé d'être un produit fini. Donc, ouais. A question for the director's program. Could you provide a few examples of proactive steps? Ideally, it is that you have continued to either generate work for yourself, or you have gone from projects that have increased in either length, size, and or budget, or you have continued to participate in furthering your understanding of the craft of directing. So such as attending other workshops or part of any other development programs. Il y a une question concernant comment on fait pour démontrer qu'on a pris désolé, qu'on a pris des steps, qu'on a cherché à développer notre talent dans le domaine en question. Donc, si vous avez participé à d'autres programmes, si vous avez graduellement augmenté le calibre des projets sur lesquels vous travaillez, si vous avez participé à des ateliers de développement professionnel. Donc, ça peut être plusieurs choses pour démontrer que ça fait plusieurs années, disons, que vous tentez de percer dans le milieu, que vous vous concentrez spécifiquement sur le développement de vos compétences dans ce milieu en particulier. I might answer one more question and then just talk about a couple past participants. People have been asking for the resubmission if they can reapply with the same pilot idea as past submissions. Absolutely. But we do encourage you to probably take a look at the spec or sample writing you've submitted and submit something new. OK, donc il y a eu des questions sur est-ce qu'on peut resoumettre le même matériel que l'an dernier si on a postulé au programme l'an dernier. Donc oui, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Cela dit, on vous encourage à quand même revérifier le matériel, surtout l'exemple de scénario que vous avez soumis, juste pour vous assurer que... Oh, did you want to say something? Yeah, Mel, do you wanna say that and then we can wrap? Sorry, I was not paying attention. What? Just the last little piece I wanted to say? Yes, yeah. Oh, yes, of course. In relation to in regards to our relationship with Warner Brothers Discovery, in talking about leaning into the writing and in talking about getting them to turn their head, there's no specific genre or type that they're looking for. The executives that we communicate with really just want to have a better sense of what the talent pool here
has to offer beyond what we export as a country in terms of shows produced that then get bought in the US? Par rapport au genre que les cadres chez Warner Bros. Discovery pourraient rechercher, il n'y a pas de genre en particulier qui est privilégié. On cherche juste, les cadres auxquels on parle cherchent juste à comprendre le type de projet qui ressortent du bassin de talent canadien et qui est différent de ce qui est généralement exporté par notre pays comme production. Donc, on vous encourage à développer le projet qui vous tient à cœur, peu importe le genre. Yeah, I just want to emphasize that we do not commission shows and we are not, this is not to take pitches for the departments within Warner Brothers Discovery that take pitches. This is about raising awareness of the Canadian talent pool and giving Canadian talent the opportunity to develop something that they would not get paid to develop elsewhere, and to really step into their voice and take up space and realize how incredible they are. Donc, on veut juste insister sur le fait que c'est pas, le programme va pas aboutir sur une opportunité de pitcher votre projet nécessairement à des cadres. Chez Warner, on recherche pas à acheter des projets ou quoi que ce soit. C'est vraiment une opportunité de travailler sur un scénario. On parle évidemment du programme pour scénaristes, mais c'est vraiment une opportunité de travailler sur un scénario que vous aimez, pour lequel vous ne seriez pas nécessairement payé au Canada pour le développer. Encore une fois, juste pour vous amener à développer votre voix en tant que créateur sans les contraintes habituelles qui sont associées, par exemple, au type de bourses qui sont peut-être dispensées pour le développement de projets qui sont supposément plus aptes à être développés au Canada ou peu importe. So I just want to, before we leave, I just want to thank everyone for joining us today in this info session. As I said previously, this session has been recorded and we will post it in the Academy website. All unanswered questions will also be answered. If you have specific questions, please reach us at our email address, programs@academy.ca. Donc, merci à tous d'être venus. J'ai totalement raté ça. Mais en fait, on vous encourage juste à vous rendre sur les portails d'application pour avoir plus de détails sur les programmes. La session d'aujourd'hui a été enregistrée, donc vous pourrez la revisionner si vous voulez vous attarder plus longuement aux diapositives qu'on a présentées. Les questions qui se trouvent dans le chat dans le clavardage seront ajoutées dans la section de fort aux questions sur le site de l'Académie, donc Academy.ca, Academy en anglais.ca. Puis les questions aussi auxquelles on n'a pas répondu, on va les garder, on va tout traduire, puis on va ajouter ça dans la fort aux questions. Donc, merci encore de vous être présenté aujourd'hui, puis j'espère que vous aurez une bonne fin de journée. All right. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Good one.